Il n'est pas particulièrement fort ce soir, mais il est assez puissant. Comme d'hab, je lui après le manger. Ça fait que quelques minutes que je l'ai, mais je pense que ça va durer. Justement, quand il est pas trop fort, il dure plus longtemps. J'ai dû mis une bière, ça qui a dû me donner le hockey.
Donc je pense que je pourrais pas filmer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Parce que je pense qu'il va encore durer un moment. Ça fait déjà 10 minutes. Mais bon, il peut durer presque 1 heure, donc je pourrais pas tout filmer.